హలో వ్యూవర్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో వచ్చి బటర్ఫ్లై కంపెనీ మిక్సర్ గ్రైండర్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరిదాకా చూడండి. ఈ మిక్సీని నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఆర్డర్ చేసిన 4 డేస్కి వచ్చింది. నార్మల్గా ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఫ్లిప్కార్ట్లో బాగుంటాయి, వాళ్ళ సర్వీసింగ్ కూడా బాగుంటుంది. సో నేను ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ని ఫ్లిప్కార్ట్లోనే ఆర్డర్ చేస్తాను. ఇలాంటి డ్యామేజ్ కూడా రాదు. చూసారు కదా ఎంత నీట్గా ప్యాక్ చేశారో. చాలామంది ఆన్లైన్ షాపింగ్ని ప్రిఫర్ చేయరు. ఐటమ్స్ ఎలా వస్తాయో, డ్యామేజ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయేమో అని భయపడతారు. అలాంటి డౌట్స్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఐటమ్స్ మన ఇంటికి సేఫ్గా వస్తాయి. ఇక్కడ బిల్ పెట్టారు, ప్రైస్ చూపిస్తాను. దీని ప్రైస్ 2287 చేంజ్, GST 411 చేంజ్. సో టోటల్ ప్రైస్ 2699 ఇచ్చారు. అదే మనం డైరెక్ట్గా షాప్లో కానీ లేక షోరూంలో కానీ తీసుకుంటే 4500 to 5000 దాకా బిల్ అవుతుంది. చూసారు కదా ఇంత సేఫ్గా డబల్ ప్యాకింగ్ చేశారు. ఇది బటర్ఫ్లై ర్యాపిడ్ 4 జార్ మిక్సీ గ్రైండర్. దీనికి 4 జార్స్ ఇచ్చారు, మినీ, మీడియం అండ్ లార్జ్. 4th వన్ వచ్చి జ్యూసర్ జార్. దీని మోటార్ పవర్ వచ్చి 750 వాట్స్. చూడండి మిక్సీ ఎలాంటి డ్యామేజ్ రాలేదు అండ్ స్క్రాచెస్ కూడా లేవు. ఇంట్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ లాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇది షాక్ కొట్టదు. ఇది షాక్ ప్రూఫ్గా డిజైన్ చేశారు. ఎప్పుడైనా ఓవర్లోడ్ వేసినప్పుడు మోటార్ చెడిపోకుండా అదంతగా అదే ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఈ కంపెనీకి 2 years వారంటీ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్నది మినీ జార్. వెయిట్ కూడా తక్కువగా ఉంది, హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఇది జ్యూసర్ జార్. ఈ జార్లో మనం ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, సూప్స్, మాక్టైల్స్, మిల్క్ షేక్స్ లాంటివి చేసుకోవచ్చు. ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ చేసేటప్పుడు ఫిల్టర్ చేసే అవసరం లేదు, ఇదే ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ఇది మీడియం జార్. వాటర్ తగలనివ్వకూడదు, పొడులను కొట్టుకోవచ్చు. బియ్యం పిండిని, శనగపిండిని, గోధుమ పిండిని, ధనియాల పొడిని కొట్టుకోవచ్చు. పిండి బాగా మెత్తగా వస్తుంది. ఈ జార్ని సపరేట్గా పొడి ఐటమ్స్ కోసమే వాడాలి.
ఇది పెద్ద జార్. ఇందులో మనం దోశ పిండిని కానీ, ఇడ్లీ పిండిని కానీ, వడ పిండిని కానీ, చట్నీస్ కానీ గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. మిక్సీ టోటల్గా బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. మోడల్ కూడా చాలా బాగుంది. ఎలాంటి స్క్రాచెస్ కానీ డ్యామేజెస్ కానీ లేవు. ఇది మినీ జార్. ఇందులో చట్నీస్ని, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని, మసాలాస్ని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండేవి ఈజీగా గ్రైండ్ అవుతాయి. లిడ్ యొక్క రబ్బర్ని వైట్ కలర్లో ఇచ్చారు. సో మీకు కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. ఇది మీడియం జార్. ఈ జార్స్ అన్ని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్సే. దీని లిడ్ని మాత్రం ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్తో చేశారు. ఇది పెద్ద జార్. ఇది కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీలే. జార్స్ అన్ని క్వాలిటీ చాలా బాగున్నాయి. దీని రబ్బర్ కూడా వైట్ కలర్లో ఉంది. ఇది లాస్ట్. ఇది జ్యూసర్ లేక బ్లెండర్ జార్. ఇది పుషర్. ఈ జార్లో దోశ పిండి అండ్ ఇడ్లీ పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు. పిండిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఫిల్టర్ని తీసేయాలి. దీనితో పాటు ఒక స్పాచులా కూడా ఇచ్చారు.